Hello friend, in this video we are learning Bestimmte Artikel in German language. Zum Beispiel, der Mann ist glücklich, the man is happy, der Apfel ist rot, the apple is red, the Frau trinkt wine, the woman is drinking wine. The Katze ist freundlich, the cat is friendly. Das Baby ist süß, the baby is sweet. Das Haus ist groß, the house is big. In all these 6 examples, we find 3 bestimmte articles: der, die and das. Der ist for masculine, die for feminine and plural.